హాయ్ వార్స్, వెల్కమ్ టు రాము వైజాగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం పాలిటీ నుండి పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది జీకే బిట్స్ అంటే పాలిటీ బిట్స్ నేర్చుకుందాం. అందరికీ నమస్తే. అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కు మరియు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. The Parliament of India. The Parliament of India consists of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Ref. Art. 79. The President is a part of the legislature, even though he or she does not sit in Parliament. The main functions of Parliament are providing the Cabinet, control of the Cabinet, criticism of the Cabinet and of individual minister. Parliament secures the information authoritatively. Legislation, i.e. making laws. Ref. Arts. 107, 108, 245 Financial control. Bill passed by the House of Parliament cannot become law without the President's assent. Rajya Sabha and Lok Sabha. The Rajya Sabha is composed of not more than 250 members, of whom 12 are nominated by the President and 238 are representatives of the states and the Union territories elected by the method of indirect election. Ref. Art 80. The 12 nominated members are chosen by the President from amongst persons specialized in science, art, literature and social service. Representatives of each state are elected by the elected members of the Legislative Assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. Prescribed composition of the Lok Sabha is not more than 530 representatives of the states, not more than 20 representatives of Union territories, not more than 2 members of the Anglo-Indian community nominated by the President. The representatives of the states are directly elected by the people of the states on the basis of adult suffrage. Every citizen who is not less than 18 years of age and is not otherwise disqualified is entitled to vote at such election. Ref. Art. 326. There is no reservation for any minority community other than the scheduled castes and the scheduled tribes. Ref. Arts. 330,341, 342. The Council of State is not subject to dissolution. It is a permanent body. 1/3 of its members retire on the expiration of every second year. The normal term of the Lok Sabha is 5 years, but it may be dissolved earlier by the President. The normal term of Lok Sabha can be extended by an act passed by Parliament itself during emergency. The extension cannot be made for a period exceeding 1 year at a time. Such extension cannot continue beyond a period of 6 months after the proclamation of emergency ceases to be operate. Parliament must meet at least twice a year, and not more than 6 months shall elapse between 2 sessions of Parliament. A session is the period of time between the first meeting of Parliament and prorogation of Parliament. The period between prorogation of Parliament and its reassembly in the new session is called recess. Within a session, there are a number of daily sittings separated by adjournments which postpone the further consideration of a business for a specified time. The sitting of a house can be terminated by dissolution, prorogation, or adjournment. While the powers of dissolution and prorogation are exercised by the President on the advice of the Council of Ministers, the power to adjourn the daily sittings of Lok Sabha and Rajya Sabha belongs to the Speaker and the Chairman, respectively. A dissolution brings Lok Sabha to an end, so that there must be a fresh election, while prorogation merely terminates a session. Adjournment does not put an end to the session of Parliament, but merely postpones the further transaction of business for a specified time, hours, days, or weeks. On dissolution of the Lok Sabha, all matters pending before the House lapse. If these matters have to be pursued, they must be reintroduced in the next House after fresh election. But a bill pending in the Rajya Sabha which has not yet been passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution. A dissolution does not affect the joint sitting of the 2 houses if the President has notified his intention to hold a joint sitting before the dissolution. Ref. Art. 108, 5. భారత పార్లమెంటులో రాష్ట్రపతి, లోక్ సభ మరియు రాజ్యసభ ఉంటాయి. రిప్. ఆర్ట్ 79. రాష్ట్రపతి పార్లమెంటులో కూర్చోకపోయినా, శాసనసభలో ఒక భాగం. పార్లమెంట్ యొక్క ప్రధాన విధులు: మంత్రివర్గాన్ని అందించడం, మంత్రివర్గం నియంత్రణ, మంత్రివర్గం మరియు వ్యక్తిగత మంత్రిపై విమర్శలు. పార్లమెంట్ సమాచారాన్ని అధికారికంగా సురక్షితం చేస్తుంది. శాసనం. ఈ చట్టాలు చేయడం. రిప్. ఆర్ట్స్ 107, 108, 245. ఆర్థిక నియంత్రణ.
హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆమోదించిన బిల్లు రాష్ట్రపతి ఆమోదం లేకుండా చట్టంగా మారదు. రాజ్యసభ మరియు లోక్ సభ. రాజ్యసభ 250 మందికి మించని సభ్యులతో కూడి ఉంటుంది. వీరిలో 12 మందిని రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తారు మరియు 238 మంది రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు పరోక్ష ఎన్నికల పద్ధతి ద్వారా ఎన్నుకోబడతారు. రిప్. ఆర్ట్ 80. సైన్స్, కళ, సాహిత్యం మరియు సామాజిక సేవలో నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తుల నుండి 12 మంది నామినేట్ చేయబడిన సభ్యులను రాష్ట్రపతి ఎంపిక చేస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రం యొక్క ప్రతినిధులు ఒకే బదిలీ ఓటు ద్వారా దామాషా ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క ఎన్నికైన సభ్యులచే ఎన్నుకోబడతారు. లోక్ సభ నిర్దేశించబడిన కూర్పు. రాష్ట్రాలకు చెందిన 530 మంది కంటే ఎక్కువ మంది ప్రతినిధులు కాదు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రతినిధులు 20 మంది కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. రాష్ట్రపతిచే నామినేట్ చేయబడిన ఆంగ్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో 2 కంటే ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉండకూడదు. రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు వయోజన ఓటు హక్కు ఆధారంగా రాష్ట్రాల ప్రజలచే నేరుగా ఎన్నుకోబడతారు. 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు లేని మరియు అనర్హులు కాని ప్రతి పౌరుడు అటువంటి ఎన్నికలలో ఓటు వేయడానికి అర్హులు. రిప్. ఆర్ట్ 326. షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగలు మినహా మరే ఇతర మైనారిటీ కమ్యూనిటీకి రిజర్వేషన్ లేదు. రిప్. ఆర్ట్స్ 3,30,341, 342. కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ రద్దుకు లోబడి ఉండదు. ఇది శాశ్వత శరీరం. దాని సభ్యులలో 3 మంది ప్రతి 2వ సంవత్సరం గడువు ముగిసే సమయానికి పదవీ విరమణ చేస్తారు. లోక్ సభ యొక్క సాధారణ పదవీ కాలం 5 సంవత్సరాలు, కానీ దానిని రాష్ట్రపతి ముందుగా రద్దు చేయవచ్చు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో పార్లమెంటు స్వయంగా ఆమోదించిన చట్టం 3 full stop. Read more. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఓపెనింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.